connaissances ou avocats qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé les affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident de travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Yo tellement prend cas au sérieux que yo faut qu'on est si yo pas joindre l'argent pour yo même tout yo pas toucher qui donc yo obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus c'est qu'on s'est à toucher tout pas un accident qui est trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, occupé les affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident de travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Yo tellement prend cas au sérieux que yo faut qu'on est si yo pas joindre l'argent pour yo même tout yo pas toucher qui donc yo obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant qu'on toucher plus c'est qu'on s'est à toucher tout pas un accident qui est trop petit mais relais connu quel que soit accident gagnant maître Kane ou soit maître Vital deux offices pour servir Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Welcome to What You Need to Know About the Law. You know my name is Jonathan Kane, and we bring you what you need to know about the law every week from the law offices of Kane and Vital. I do remind you that we do offer a free consultation at Kane and Vital, and that means if you have a legal question or a legal problem, we are available to you. All you have to do is call, and we can be reached at 954-523-5123 or 305-545-5123. I do ask if we're unavailable, please leave your name and your telephone number so that I can call you back. Bonjour, nous souhaitons tous bienvenue. Comme nous connaissons, avocat Jonathan Kane dans le cabinet Kane Vital, il vient parler avec nous chaque coup concernant tout ça que nous devons connaître sous affaire la loi. Il met très facile pour nous capable communiquer avec lui, soit dans le téléphone ou nous capable de quitter message en personne. Et il fait consultation dans le bureau toujours été gratuite. Si nous t'avons relé, il n'est pas disponible dans l'immédiat. Quittez un message dans 954 523 51 23 ou dans 305 545 51 23. We have a lot to talk about this morning. I wanted to talk about a few things that I think are important, and then we'll get into a little bit of an update as to what's going on with some of the immigration things that are going on and affecting the community. We'll talk a little bit about this new registration program and some of the updated lawsuits that are pending. But first, I wanted to go over something that I think is important and something that I continue after 30 years of being a lawyer in this community. I continue to see go on, and that's when after an accident, people call a friend or a chiropractor or anyone and don't call a personal injury attorney after the accident. And they go to the wrong people to get legal advice. Alors, il y a un pile bagaille que nous voulons parler avec aujourd'hui. Mais avant nous aller dans le détail sur ça qui gagne, sur les affaires immigration, sur lawsuit et tout ça, nous voulons parler concernant l'accident. Qui s'est passé à la suite d'un accident? Les nous contacter une famille ou un ami, ils sont capables bien intentionnés pour nous chercher conseil. Qui gens des fois conseil ne compte pas tout à fait ça que nous avons gagné. There's no question that after an accident, whether it's a car accident or a slip and fall or even a case of medical malpractice, you're going to find yourself overwhelmed with advice from all directions. Pas bien aucun doute à la suite d'un accident, eh bien, il y a un paquet de monde qui gagne un conseil que vous voulez ben nous.
et nous-mêmes tout, après accident, nous sous l'émotion, gagnons un paquet d'informations que nous t'avons gagné, mais c'est pas toutes les fois que nous cherchons dans côté pour nous t'adouer gagner. And I find that this gets difficult because you're going to get advice from friends and family, and even a doctor or even the chiropractor may offer opinions on what to do next. But I will tell you, when it comes to legal matters, there's only one kind of professional that you should be talking to and turning to, and that's an attorney. And I always give you my phone number so that you can call if you have questions, because that's where you're going to get legal advice, not medical advice or advice from a neighbor or friend who had an accident a couple of years ago and may have some information to give you. Eh bien, conseil que nous devons recevoir à la suite d'un accident, bien que il y ait un paquet de monde qui a une opinion, que vous voulez pas nous, il y a l'autre qui voulait pas nous quelques conseils. Eh bien, quand il s'agit de conseils légaux, le seul monde que nous supposons prendre conseil ça, c'est un avocat. Et un avocat qui a une expérience dans résoudre genre de problèmes que nous avons. Bon, ça, lui-même, il est capable d'expliquer nous exactement ce qu'il en est. Et nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire aucune erreur dans ça. And I can tell you that when you consult an attorney like ours, it's not just smart, but I think it's essential. The doctors, the chiropractors, your family members, your friends, they all mean well, but unless they are licensed attorneys, they are not legally allowed to give advice or give legal advice on legal matters. Je connais que toute famille, des docteurs, etc., ils auraient bien pour nous-mêmes, ils ont bien intentionnés à la suite d'un accident, il n'y a pas nos conseils. Mais à moins que moun ça c'est un avocat qui est licencié dans le domaine, ça, il est très difficile pour nous suivre conseil, même les intentionnés, et en pile fois, en pile erreur, tout simplement que on pas connaît différemment. Legal advice involves understanding the laws, the court procedures, and most importantly, understanding about the insurance companies and their regulations. Knowledge that really only a trained licensed lawyer is going to have. Alors, conseil légal, c'est avocat qui est expérimenté dans branche ça que nous avons un problème, qui est capable de nous conseiller sur lui et qui est capable de nous conseiller que nous sommes capables de faire confiance à lui-même. For example, if listening to non-lawyers, in my opinion, can hurt your case. A chiropractor is good to advise you on if a chiropractor advises you what to say to an insurance company without understanding how that can affect you, that can be used against you later on. Nous comprenons que un avocat qui est expérimenté dans résoudre genre de cas capable de parler avec nous, nous des conseils salutaires. À opposition, l'autre monde qui n'a pas d'expérience dans ça, qui est capable de nous des conseils, mais en pile fois, parole que nous dit, il est capable d'utiliser le contre nous. And a friend or a family member, they might tell you to settle your case quickly without considering the long-term medical cost or the pain and suffering that you're going to have. Only an attorney like myself can evaluate the full scope of your damages and handle all the communications with the insurance company, and in the end, fight to get you the maximum compensation. Seulement un avocat expérimenté tant comme qui a pile expérience dans aider résoudre toute qualité de problème accident depuis plus que 30 ans, capable de conseil et qui capable d'expliquer tout bagage qui gagne dans essayer résoudre. Even though I still can't believe this is going on, there are ambulance chasers. There are people that are illegally soliciting clients, and we use the word ambulance chaser because it's a term for unethical lawyers and businesses who target accident victims in the hope of profiting off of their injuries. Nous connaissons qu'il y a un pile monde qui est expérimenté dans nos informations sur accident pour expliquer nous qui gens pour nous gérer les choses. Mais en pile fois, un avocat, c'est lui-même simplement qui connaît des détails légaux, qui gens pour éviter des problèmes, qui est capable de gérer questions avec nous. There's other names we call them. We call them runners. These are people that might show up to the accident scene or even the hospital to try to get you to go to a lawyer or a doctor. We see it all the time with tow truck drivers, people on the scene trying to get you to go to a certain lawyer or a certain doctor. And this is illegal.
Nous comprenons que ou même l'on fait un accident, nous-mêmes nous pas capable de prendre téléphone nous pour nous reler ou pour nous venir nous parce que c'est tout à fait illégal. C'est vous-même qui est capable d'initier coup de téléphone non. Mais on arrive à la suite d'un accident où on paquet de monde sur les lieux de l'accident, cap chercher baou avocat, cap chercher de relais au pas ici, puis après les au pour à droite à gauche, nous relais au runner et gain l'autre tout qui qu'on chercher et diriger nous côté pour nous aller au nos avocats ça nous pas connaître qui est soyé. Vous comprenez que pratique ça est illégal. Pas rien que nous capable faire dans un accident pour si nous même ou parler nous pour nous parler avec nous. There are people that after an accident, and I can't believe it still goes on, but you'll get calls. There are callers who are going to reach out to try to get you to go to a certain doctor or to a certain lawyer. And these people are going to try to claim that they're here to help you, but it's really to funnel you to a clinic or a law office so they can get money. They get kickbacks. And this isn't necessarily going to get you the best legal help, and it certainly isn't going to get you the best medical care. Alors, nous sommes capables de gagner un pile de monde à la suite d'un accident, à recevoir call par-ci par-là, parce que rapport accident sont bagages publics clés. Mais les gens qui ont appris nous pour voir nos côtés ça, c'est pas parce que nous avons besoin de bon bagage pour nous-mêmes, c'est parce que nous avons intérêt à défendre nous-mêmes. Nous avons un code que nous touché, soit si nous dirigeons nous dans la clinique ça, ou nous dirigeons nous dans le bureau avocat ça, nous avons un kickback, un retour qui vient joindre. And I think the most important reason that you should avoid these types of situations, avoid runners and ambulance chasers and people calling to solicit you, is because in the state of Florida, it's a criminal offense to solicit auto accident victims for legal or medical services. And this is to protect consumers from being taken advantage of by illegal people. Il est très important pour nous tous connaître l'illégal dans l'État de la Floride pour contacter un monde à la suite d'un accident, les monde ça li pas trélé soit que vous voulez voyer la loi tel avocat ou vous voulez voyer la loi tel docteur, si lui-même il pas initié coup de téléphone ça ba avocat ça, c'est non façon pour capable protéger moun yo contre monde qui prend avantage de yo sans que pas gagner intérêt yo en vie. It is 100% illegal for anyone to solicit or cause to be solicited a person involved in an accident for filing a claim or directing them to a clinic. They cannot offer you or give you kickbacks or compensation for referrals. And if a clinic or a doctor has a runner, this is a third-degree felony, which means you could go to jail, pay fines, and for sure, if you're a lawyer or a doctor, lose your professional license. And you don't want to be associated with people like that. You don't want these types of doctors and lawyers handling your claim because it will mean a problem for you in the end. C'est très important pour nous connaître que monde ça que nous relève eh bien si nous-mêmes nous quitter nous tomber dans engrenage ça, c'est un crime lié dans l'État de la Floride. Yo capable punir nous, arrêter nous, ban nous une charge et mettez-nous en prison pour lui. Et soit avocat ou lawyer qui fait pratique ça, il est capable de perdre licence, soit pour capable de traiter monde, ou pour capable de défendre monde dans quoi. I am very proud of my reputation of over 30 years in this community, not only the Haitian community, but the community, the legal community. I've really worked hard to keep that reputation up. And I will tell you the difference between getting a code call or someone soliciting you to go to a certain clinic. The difference is when you come to my office, the first thing I'm going to do is offer you a free consultation. I'm going to go over your case, and there's never going to be any pressure to sign or do anything. It's just there to give you the consultation so you understand the law. Alors, dans le bureau, pas moi, là, nous venons côté moi, m'a toujours ban nous une consultation gratuite. Pas jamais gagné aucune pression qui mettait sur nous pour ici un papier avec moi. N'a examiner les faits et présenter le dossier à bas selon ça ou même qu'on y a gagné pour prendre une décision sur employer nous non mais pas jamais une instance côté que ou pour gagner une force parce que bon bénéfice en bas on l'autre monde va toucher dans ça.
I'm going to handle all the legal filings, all the negotiations, all the communications with the insurance company. I'm going to also help you avoid scams with poor treatment or shady clinics because I'm going to make sure that they do the right thing. And most importantly, if you're my client, you're going to understand your rights under Florida law. And I'm going to always make sure that no one takes advantage of you. Nan bureau pa nou, nap représente ou comme ça doit. Nap kembo au courant de tout détail, de tout développement, de tout ça qui a passé dans le dossier. Et nap disponible tout le temps pour vous-même pour répondre à toutes questions qu'on gagne, n'importe qui est qu'on a besoin de réponse à eux-mêmes. Et nous ne pouvons jamais quitter aucun monde ou aucune organisation pour avantage de nous-mêmes pour gagner. Most importantly, I'm an attorney that works for you. I don't work for insurance companies. I don't work for doctors' offices. I don't work for referral services. My goal is to work for my clients, and my goal is always to secure a maximum compensation that you are legally entitled to. And we always work on a contingency basis, which means you don't pay me unless I win or settle your case. And understand that the more I win for a client, the more I settle their case for, the more compensation we receive. So we're always fighting for our clients and also fighting to get the most compensation that we can. Alors, dans le bureau, pas moi, nous avons toujours travaillé pour nous-mêmes, sans que nous ne mettions aucune pression. Nous avons toujours été au courant de tout effet, de tout ça qui a passé dans le dossier. En plus de ça, on va gagner 5 corps pour payer nous pendant que nous travaillons là. Il faut nous concentrer dans pousser le dossier à aller aussi haut que le capable privé basé sur fait qui particulier à dossier pour là et recevoir maximum compensation pour nous parce que pour nous-mêmes parce que c'est sur un pourcentage que nous travaillons. Plus gros l'argent qui vient pour c'est plus gros pourcentage que nous avons gagné. Ceci dit que pas aucune instance côté que le dossier va pas aller aussi haut que le capable privé pour le mettre dans la réalité des faits. Let me make this very clear. I think medical treatment is a critical part of an accident claim and one of the most important parts of something you need to do after an accident. But understanding your legal rights early in the beginning of a claim ensures that your medical bills, your lost wages, your pain and suffering, that they're all going to be considered and taken care of immediately. Kembe au courant de dossier, c'est un bagage que nous-mêmes nous ba en pile importance, en pile valeur. Comme ça, les dossiers à gérer ou à prendre tout bagage qui gagne là-dedans ou à capable connaître information yo au fur et à mesure que nous-mêmes nous connaissons et que nous-mêmes nous connaissons tout. I can tell you that I've seen it before many times with clients, and when there's a delay in getting a lawyer and relying on non-lawyers to help you, it can mean a lot. It can mean losing valuable evidence that a lawyer is going to be able to get in the beginning of a case. It also means you might say something to an insurance company that could hurt your case. And most importantly, you might miss deadlines to file certain things with the insurance company. All of these things are avoided if you get an attorney as quick as possible. Eh bien, nous remarquons en pile fois qu'on a nous-mêmes qui fait accident, nous pour un paquet de temps, peut-être juste là, nous finir à docteur, il laisse à nous venir un avocat. Ça, c'est pas un beau particulier, parce que aussitôt que nous faisons un accident, eh bien, il y a une série de bagailles que nous devons faire. Il y a un qui est en limite pour le faire. Donc, si nous-mêmes nous pas venir un avocat dès le début, c'est très difficile pour que l'avocat ça fait que nous pas manquer aucune date que nous manquer et que certains bagages que nous devons faire dans certaines périodes pour nous faire attendre et nous-mêmes tout, nous pas pouvoir faire déclaration que l'assurance compagnie est capable d'utiliser contre nous, là que nous pas bien un avocat qui parle avec nous sur eux. Remember one thing, I've been doing this for a long time in the community, and I am very proud of our reputation. I'm proud of the fact that you don't hear people calling the radio complaining that I have not done a good job for people. I'm very proud of that. And I do believe that if you've been in an accident, trust your doctor to treat your injuries. But trust our office, or at least trust a personal injury attorney with experience to protect your rights. Ignore the calls from runners, from unlicensed people, from anyone who shows up offering help that you don't know. These are all illegal, and they typically end up hurting your case, not helping your situation.
À la suite d'un accident, eh bien, faire attention à moun que nous pas connaît, qu'après nous passer par là, qu'à offrir nos services sans que nous pas connaît rien concernant le dossier nous. Éviter un ou qu'après nous à la que nos côtés que nous pas connaît qui ça cap dit, qui ça pas dit, nous pas connaît rien qui a passé. Comme ça, nous capables d'éviter que nous tombions dans un problème et faire confiance à docteur qui a traité nous, mais faire confiance à avocat qui a défendu nous pour toutes les affaires qui ont rapport sous bagage légal. And I ask for your help because it doesn't help my professionalism. It doesn't help me as a lawyer when people are out there taking advantage of people doing things illegally. So if someone contacts you about an accident without your request, report it. Illegal solicitation hurts you, the victim, but it also undermines the whole legal system. So if this happens to you, you can call me and I'll report it for you. You can call your own insurance company, report it to them. But these people should not continue to take advantage of people in the community because, again, all they're worried about is their own money, and they're not concerned about what the consequences of your future are, and more importantly, what the consequences of your case will be. Alors, si vous-même à la suite d'un accident, vous recevez un coup de téléphone, même un coup pas trélé pour demander au service, vous-même, vous contactez pour compte par vous, offrez au avocat, offrez au docteur, offrir quelle que soit la qualité de l'autre bagaille là, eh bien, nous-mêmes, nous sommes capables de rapporter ça. Nous sommes capables de dire à l'avocat, nous, parce que le monde pas supéré, il y a un monde qui fait un accident, c'est que le monde, ça, lui-même, il n'est pas initié, il n'est pas fait comme là pour dire, OK, non, accident, j'ai besoin de help, et puis j'ai besoin de côté pour aider. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Depuis pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour aider. Il travaille dur pour faire joindre compensation que dommage il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait si il pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant pour toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais reconnu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Broward, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 16210, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Okay, we are back to what you need to know about the law. We just talked about how important it is when you're involved in an accident or you have a slip and fall case to contact our office, contact a lawyer. You can do that anytime, 954-523-5123 or 305-545-5123. And I remind you, it's not because doctors and chiropractors and family and friends don't want to help, but they just aren't trained and don't have the knowledge and information and experience to help. And also, this brings up something else that an attorney can do for you, and that's help you choose what kind of doctor to see after an accident. Obviously, we talked about how important it is to get medical treatment, but it's also important to get the correct medical treatment to deal with your specific problems. Alors, on attend des avocats Jonathan Kane qui a porté information ça que la baille depuis longtemps, mais continue à même problème. On l'a essayé fait que nous capables de changer. Même gens que l'important pour nous choisir un avocat pour représenter nous avec expérience, c'est même gens ça à tout. Avocat, elle fait nous parler avec lui dépendant quel genre de dommages que nous gagnons. Il est capable d'aider nous choisir qui est monde qui peut aller nous soins, dépendant de qui type de problème que nous gagnons. There's no question when you get involved in an auto accident, your health should be your first priority. Even if your injuries seem to be not a big deal, sometimes they can develop and get worse, and making timely and proper medical care can be essential. Alors, en pile fois, nous qu'on fait accident, nous pas senti trop bagaille sur le coup, mais après 2-3 jours, nous avons plusieurs autres symptômes, l'autre bagaille qui est capable de développer, qui est capable de faire que un bagaille que nous pensons que c'est très simple, nous sommes capables besoin des soins spécialisés pour aider à résoudre le problème, ça, que normalement,
yon côté naturellement pas qu'à résoudre si que yo pas capable de faire analyse pour ça. There's no question. There's a lot of types of doctors out there, and it's confusing to know which one is best suited to treat your injuries. And that's why we're here as well. I try to help direct people to the right kind of treatment. And obviously, the first question we get is, should I go to the emergency room? And obviously, the answer to that is if your injuries are severe, you need to immediately go to the ER. Obviously, the ER is trained to stabilize serious injuries, life-threatening injuries, and they also have the MRIs and the CT scans and other diagnostic to assess your serious injuries. En pile fois, dans pile monde qui demande nous à la suite d'un accident, est-ce que je suis supposé aller dans l'urgence? Eh bien, aller dans l'urgence, ça peut dépendre de sévérité de l'accident. Parce que, comme vous entendez, l'urgence, c'est un côté où elle recevoir soin immédiat sur un problème très grave dans le moment. Mais en fait de traitement pour aller consécutivement, l'urgence là pas traiter ça. And this is a really tough decision right away because these days we also have another choice, which is an urgent care. And the question is, where do you go? Do you go to the urgent care or to an emergency room? Both provide immediate care, but it really depends on the seriousness of your injuries. Alors, ces derniers temps, il y a une option dans l'emergency room, il y a urgent care. Mais tous les deux, bien que vous ayez soin, mais ça va dépendre de qui sévérité problème que nous gagnons, qui complexité que gagnons dans sa nous. If you have a head injury or you lost consciousness, you have chest pain or difficulty breathing or severe bleeding, these are all for an emergency room for sure. Si nous-mêmes, nous sommes monde qui fait un accident, côté nous perdu connaissance, nous frappons dans la tête, nous gagnons un problème dans le cœur, nous gagnons bagay ça yo, définitivement, nous besoin aller dans l'urgence, dans l'emergency room. And I will tell you that if you're not sure, the emergency room may be the better choice. But if you suspect you have a broken bone or any kind of internal injuries, or you just have uncontrolled serious pain, the emergency room is going to be better to handle these life-threatening conditions. They're going to have MRI machines and trauma doctors, and you'll be able to have surgery immediately if necessary. Alors, si nous-mêmes nous gagnons zo cassé, nous gagnons d'absence sur un dedans, genre de bagages, nous gagnons des peines atroces. Il fait sens pour aller dans l'urgence. Parce que là, il y a des machines qui sont capables de détecter ce problème bien vite, capables de gagner des docteurs qui occupent trauma, qui sur place, si besoin pour faire opération, ils sont capables de faire bien vite. Donc, il fait sens pour nous aller dans l'urgence, dans le cas. So the emergency room is going to be best, and the pros of going to the emergency room are comprehensive testing and specialists on site. They can move quickly on any kind of life-threatening conditions. And again, if you're not sure, if you think you might have serious injuries, that would be the better place. The cons are that it can take a long time. If you don't have life-threatening injuries, you can wait a long time at the emergency room, and it's certainly going to cost more money to go to an emergency room than an urgent care or even your primary care doctor. Dans le cas que nous-mêmes, nous pas gagner un cas qui est aussi grave comme ça, qui a besoin de soins immédiats et des soins très sophistiqués et diversifiés, eh bien, nous sommes capables d'opter, aller peut-être dans un urgent care ou aller checker avec un docteur primaire. Mais tout ça pour créer une question de jugement de à qui sévérité problème que nous gagnons, à qui intensité que lié. As I said, the ER is for serious injuries, but if you have mild pain or you have whiplash or soft tissue injuries or maybe some scrapes and a few cuts, that would be a good time to go to the urgent care, because at an urgent care, they are designed to treat non-life-threatening injuries quickly, and they can do some minor x-rays and they can give you medication, but they don't have the same level of resources that a hospital would. Alors, si nous-mêmes nous n'avons pas un bagage qui est très catastrophique, eh bien, il n'y a pas besoin de soins immédiats ou soins aussi spécialisés que nous avons besoin si nous sommes allés dans l'urgence. Nous sommes capables d'aller dans un urgent care, côté que nous-mêmes nous sommes capables de consulter nous et puis faire des recommandations dépendant de ça qui est lié. Et comme ça, il est capable peut-être
à faire plus vite et coûter moins cher. And the advantages to urgent care, well, first of all, you're not going to wait as long as you will in an ER. The treatment is much more affordable for minor injuries. And the con is, again, they don't have the specialist around. And if your condition is life-threatening, they don't have the ability to do what they can do in an ER. So making the right choice, again, is not easy. Start with an urgent care and ER if you're having, immediate pain after the accident. And then you can follow up with whatever specialist you need. Alors, chercher déterminer qui docteur pour nous aller à la suite d'un accident pour le dépend de qui gravité de l'accident, de qui genre de dommages que nous gagnons et qui côté que nous capables de recevoir les soins premiers qui pour stabiliser nous plus vite et dans moins de temps. Si que ça a été très grave, définitivement c'est dans l'urgence. Mais si ce n'est pas trop grave, pas de occasion, pas de bagages qui mettent vie nous en danger dans les médias, nous sommes capables de consulter avec un urgent care, côté que prio et période d'attente yo moins que yo si c'est l'autre option. You can also go to your primary care doctor for a follow-up. Even if you go to the ER or if you don't go to the ER, they can provide you with some general medical care and maybe help coordinate your treatment. That is one option. The one thing to remember here in Florida, if you're going to make an injury claim and want your PIP insurance to pay for it, you do need to seek some kind of treatment within 14 days after the accident, and an ER, an urgent care, and your PCP, your primary care physician, would all be counted as a visit within the 14 days. Alors, même là que nous avons allé dans l'urgence, tout ça, mais si nous avons fait suite à le docteur primaire, nous toujours capables d'aller well, de façon que nous sommes capables de gagner une autre évaluation, autre que ça, s'il est nécessaire. Mais, nous sommes capables de considérer que visite ça que nous faisons, on bagaille pour nous songer ici, dans Floride, nous faisons un accident, pour gagner 14 jours pour le docteur à la suite de l'accident ça pour que l'assurance compagnie soit capable de payer et bill ça yo. Donc que vous allez dans emergency room dans urgent care ou docteur primaire avant 14 jours ça yo compter que ou eli avant 14 jours. If you want to seek treatment after the accident and you have neck and back or pain that's not life-threatening, some people do choose to go to a chiropractor who specializes in diagnosing and treating skeletal issues, and they help with misalignment of your spine, and they do physical therapy techniques to help reduce the pain. And this can be a good drug-free option. And there are chiropractors that do specialize in auto accident claims. Alors, dans le cas que nous-mêmes, nous gagnons douleur dans le cou, douleur dans le dos, épaules, genre de bagages, eh bien, nous avons besoin de soins, côté que pour nous recevoir des ajustements pour monsieur, pour colonne, ça. Nous sommes capables de recevoir soins chiropratiques, dans la filière, un chiropracteur qui est capable d'évaluer nous et de nous soins adéquats. Now, not to say that people don't know the differences, but then there are other types of specialties that we use in auto accident and other types of injury cases. That would be an orthopedic surgeon. We use them for broken bones or any kind of knee injuries or shoulder injuries. And then sometimes when it's more serious, then a chiropractor can help. An orthopedic surgeon's going to treat those injuries, and they can provide non-surgical care such as pain medication and other types of conservative treatment, in addition to what a chiropractor can do. Alors, il y a dans l'instance, côté que nous avons bagay so cassé, bagay sa yo, fracture dans les épaules, dans les genoux. Dans ce sens, ça yo, un chiropracteur pas nécessairement docteur et que nous capables de choisir pour ça yo. Nous capables de joindre un orthopédiste et un orthopédiste qui fait opération, qui est capable de gérer le problème ça yo. Et si par la suite que nous avons besoin de thérapie physique, genre de ça yo, nous sommes capables toujours diverger à un chiropracteur qui est capable de gérer ça. They can also be used to do surgery. If you need spinal surgery, you can either go to a neurosurgeon or an orthopedic surgeon. Some of them, it depends on the specific type of injury you have, but they can do surgery as well.
A neurologist, that's a head doctor. If you have a head injury or you have concussions or you're having nerve pain like numbness and tingling from a herniated disc, they also can help by providing assistance in helping you with a brain injury, post-concussion injuries, but they can also perform surgery to help with nerve damage that you have in your neck and back. Dans le cas que nous avons des problèmes dans la tête, nous, côté nous frapper li, ou nous avons des bagailles qui font nous vertige, des bagailles ça, nous sommes capables de voir un neurologue ou un neurosurgeon, qui est même capable de gérer les problèmes qui ont rapport avec les problèmes cérébraux. Ils sont capables d'évaluer nous et nous mettre un plan de traitement pour nous-mêmes dans ça. There's another doctor that's helpful in these types of situations, and they're called a physical medical doctor or a physiatrist, and they specialize in non-surgical management of injuries through therapy, and they use physical therapists, which kind of are like chiropractors, but they do more movement and strength, and they do more exercises and manual therapy, and they work together, and that's another option for non-invasive surgical procedures. Bon, l'autre type de docteur que nous sommes capables de voir, si nous sommes capables de voir un physiatriste, c'est un docteur lui-même qui est un plus sophistiqué que un chiropracteur, qui est capable d'utiliser des méthodes naturelles et puis qui est capable d'utiliser un pile l'autre technique pour aider à résoudre certains problèmes de mouvement physique que nous avons. And then another type of doctor in this team, and it can be a neurologist, it can be an orthopedic doctor, sometimes it's a radiologist or an anesthesiologist, and these are pain management specialists. And these are people that when you're dealing with chronic pain that doesn't respond to that initial chiropractic or therapy, sometimes before we send you for surgery, before the doctor sends you for surgery, they will focus on trying to reduce the pain through medication and most of the time injections into the back and neck. A lot of people hear about epidural injections, but there's also different types of nerve block injections that they can do to try to reduce people's pain. Alors, là, nous confrontés avec un pile douleur, un pile souffrance à la suite d'un accident pareil, il est très probable que nous sommes capables de voir un neurologiste, nous sommes capables de voir avec l'autre qualité de docteur tout qui aide à gérer douleur. Et des fois, ils ont gagné des injections que ils ont gagné, ils ont gagné des nerve blockers que ils ont gagné pour essayer de réduire ou minimiser un pile douleur pour être capable de résoudre le problème ça avant que suggérer que nous allons faire opération. We're going to take a quick break. When we come back, we're going to finish up and talk about something I get a lot of calls about here in the office, and that has to do with how to save money on car insurance, and really want to talk about how to do it without sacrificing what can be really important coverages. The premiums every year go up, and I think there's a lot of misconception, a lot of myths out there. People don't understand quite about the law. So we'll talk a little bit to talk about how to maybe reduce some of your payments every month, but also protect you. Alors, nous allons prendre un petit pause publicitaire. Mais là, nous tournons, nous allons parler un petit peu concernant un bagage qui affecte nous tous, c'est le coût, l'argent que nous payons pour l'assurance, qui gens que nous sommes capables de réduire premium et continuer à recevoir service. Ou avocats qui comprennent la culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, child support, avec tout cas légal. Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire joindre une compensation que dommage il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait si on pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher et tant pour toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Broward, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Okay, we are back to what you need to know about the law. I remind you, although all of you listeners that have been listening all these years should have it by now, but just in case, grab a pen and paper.
maybe take your cell phone out and put my phone number in it. That way, if you have a legal question, if you have questions about the law that you need help with, we're here for you. And it's a free consultation. Not much is free in the world, but we're free. The phone call's free. All you have to do is call 954-523-5123 or 305-545-5123. I do ask if I'm unavailable, please leave your name and your telephone number, and I'll get back to you as soon as I can. Alors, yon bagay que nous rappelons et nous continuons à faire tout le temps. Dès qu'en pile dans nous-mêmes, nos familiers, nous avons des numéros ça pendant plus que 30 ans. C'est numéro de téléphone, cabinet M. Jonathan Kane. Téléphone, nous, c'est 954-523-5123. Ou non 305-545-5123. Nous sommes capables d'inscrire dans le téléphone, nous, écrire, mettre dans la bouche, nous, taper sur frigidaire, nous, mettre le bâton de cabane, nous. Côté qui facile pour nous joindre, nous, là, nous besoin de mettre Jonathan Kane à la suite d'un accident, glisser tomber, ou n'importe quel autre cas de négligence qui arrive. One thing I can agree with everyone out there, and I see it every day when people come to our office, is that car insurance premiums are getting more expensive every year, especially here in Florida. And it's unfortunately an unavoidable expense that we have to have if you're going to drive a car. Nous sommes capables de comprendre que c'est coûteux ces derniers temps pour nous assurer les machines. Nous. Même là que c'est minimum dans nous avons gagné, mais il toujours coûté nous un montant extraordinaire. And the problem is that our rates keep going up every year. Even though you don't make a claim, you still may have to pay more for insurance. So I just wanted to point out a few things that you can try to do that might lower your premiums. And one common one, and I'm bringing it up because I just saw it with 2 clients in the last couple of weeks, is if you have adult children living in your household that have their own car, consider removing them from your policy. This can really save you some money by taking adult children off of your insurance policy once they're financially independent and have their own vehicle, and have them get their own insurance policy on their own. Alors, une façon que nous sommes capables de réduire l'argent que nous payons pour l'assurance, si nous avons un petit qui vit avec nous, qui est déjà majeur, qui est grand monde, qui a travail et qui a un propre finance par eux, eh bien, nous sommes capables de retirer sur l'assurance par nous comme dépendants. Comme ça, eux-mêmes, nous sommes capables d'assurer tête pour compte. Et ça, il va faire que le premium par nous descende. Why is this important? Because insurance companies base premiums on risk, and young people, especially young men especially, are more likely to be involved in an accident, which pushes the rates up for everyone in the household. Nous comprenons une raison, c'est que là, il y a un jeune monde qui n'a assurance là, spécifiquement jeune garçon, eh bien, il y a plus de risques. Eh bien, comme ça, le fait que yo la dernier, eh bien, yo monté assurance là, puis wow, pour tout l'autre monde qui dans caille là. And this is a good reason for a couple reasons. Not only it will reduce your costs on your insurance, but it also helps your child build independent insurance history. And that's an important thing to have their rates go down in the future. And if they're still in school, there's a bunch of discounts available for students, but this is a good way to reduce the cost, especially if your kids have any tickets or accidents on their record. This will lower your expenses. And oftentimes your children may not need as much coverage as you do, depending on your circumstances. So it's a good thing to look into. If you have adult children on your policy living at the house, you may consider removing them and saving some money. Alors, si nous avons un petit monde qui l'école toujours, qui est dans le collège, on n'a pas de discount qui attribue à eux-mêmes, dépendant de qui ça lié. Mais si nous avons yo stable, yo solide, yo qui travaille par eux, nous sommes capables de considérer eux-mêmes pour aller sur l'assurance pour compte, de manière plus capable de build pour tête tout, et en même temps réduire premium par nous, parce que eux-mêmes, yo pour compte, et puis nous-mêmes, nous venons pour compte, nous par nous. Before I go any further, while I think it's important to save money, it's critical not to underinsure yourself either, especially in a state like Florida. We've talked about that so much recently, how people don't have good coverage. So if you have a nice car, you're going to want to make sure you still have comprehensive collision, because that's going to cover
damage to your car from accidents or flooding. And this is critical here in Florida, especially with all the flooding that's going on. C'est très important pour nous connaître, bien que nous besoin faire économie dans l'argent que nous avons payé pour assurance, mais nous pas capable de faire économie bout de couteau, côté que nous retirer toute assurance essentielle, et puis kounya nous pas protéger du tout. And it doesn't mean you shouldn't have bodily injury coverage, because that's going to help protect you if you're sued after causing an accident. And of course, it shouldn't mean you don't have uninsured motorists, because there's so many uninsured drivers here in Florida that uninsured motorist is going to protect you if you're hit by someone who can't pay for you and your damages. Et ça va veut dire que nous-mêmes, pour nous pas mettre assurance nécessaire sur machine, non? Si nous entend, nous causer dommage corporel à un autre monde, nous besoin d'un bodily injury sur assurance, non? Et en même temps, comme nous connaissons toute une vague de monde qui a pourri machine sans que pas une assurance adéquate, il est bon pour nous ajouter un insured motoriste ou policier pas nous, pour protéger tête pas nous contre l'autre éventualité ça. I understand going with the state minimum of PIP and PD might save you a few dollars up front, but it's going to cost you thousands if you have a serious accident. So having adequate coverage is a financial protection that you must have. Trying to save some money is a different issue, but you can't sacrifice coverage. Alors, nous comprenons pile fois, on pensait qu'on va faire quelques économies, on va prendre un petit PIP, puis mettre sur machine, non? Mais, comme il dit, accident, pas gain klaxon. Si nous faisons un accident côté que nous entend, nous causer des dommages à l'autre monde, qu'on y a ça, arrive nous plus gros problème pour nous-mêmes, parce que nous pas gagner assurance adéquate nécessaire pour gérer le problème là. And I think I brought this up this morning. The biggest reason is because every day people call and think that if they file a claim, that their insurance is always going to rise. And that's one of the biggest myths here in Florida, that just filing a claim automatically hikes your rates, and that is not true. Non, pile fois, pile monde pense que bon, si on fait un accident, il va le déclarer, il va faire payer plus l'argent pour assurer ça. Ça c'est un mythe qui en pile monde croit dans ça, pas gagner ça vraiment comme ça. So, for example, Florida law specifically prohibits insurance companies from raising your premiums if you were not at fault. So if you were rear-ended in an accident, they can't raise your premium. If you got your car hit while it was parked on the side of the road, they can't increase your premium. If it's weather-related, like a flood or hail, they can't increase your premium. Donc, on comprend que ça est prohibé par loi ici en Floride, parce que si on vient frapper dans la machine pendant qu'on pas gagner on fait ou même, ou pas gagne raison pour augmenter l'argent qu'on paye pour assurance. Sous pas que ce côté là, il y a un monde venir frapper machine là. Ou pas gagner qu'on fait ou même qui cause accident ça pour ta causer que yo monter l'argent qu'on a payé pour assurance là. However, your premium will go up if you were found at fault in an accident, if you have multiple claims within a short period of time. If you keep getting in car accidents, that can definitely affect it. And also, if you're arrested for driving under the influence, DUI, or have multiple speeding tickets, that can also affect your rates. But if you aren't at fault, that does not. Si ou même ou pas entendre un accident, eh bien, pas aucune façon que déclarer ou faire un accident pour augmenter l'assurance. Sous son monde qui a conduit ou sous, eh bien, naturellement, font accident ou pas fait pour conduire le sous, eh bien, on prend longtemps et on va gagner pénalité qui vient sur vous. So why does the insurance go up? Even if we're safe drivers, we don't have tickets, we don't make claims, and still, like mine this year, my premium went up. Well, it has to do with other reasons as well. One of the big reasons now is the rising repair and replacement costs. It's getting very expensive to fix broken vehicles, and even more expensive to replace a total loss vehicle. There's lots of sensors and airbags, and even a small fender bender can cost thousands of dollars to fix the car. And those rising costs affect all of our premiums here in Florida. Alors, la raison qui fait que l'argent que nous payons pour assurer machine nous coûte plus, mais moi-même, je charge plus l'argent, c'est parce que il coûte plus
pour ranger machine, pour faire toute une autre qualité bagaille que tout l'autre monde qui a fait accident yo fait. Donc comme ça ou même qu'on fait, qu'on pas fait, eh bien les monter prière, yo monter prière pour tout le monde qui dans région. And believe it or not, where you live, your zip code can determine how much you pay in insurance. If you live in a high crime area, your rates may increase due to the higher risk of your car being stolen. And believe it or not, probably the biggest thing are the hurricanes and the flooding that we've had in the last couple of years. The more cars they have to replace because of hurricanes and floods, it costs all of us, even if we don't make claims. Comprendre bien que il y a un paquet de bagages qui vient pour faire. Là, il y a un cyclone, faut que tu ranges route, l'eau montée, inondation. Donc, le coût de la vie en lui-même pour compte lui a fait que vous montez assurance tout le monde, qu'on entend, qu'on te fait accident, qu'on pas te fait accident. A couple more pointers that I would tell you about. It's very important to maintain a good credit score. In Florida, your credit score affects your car insurance rates. I see this every day. They view someone with a higher credit score as someone that is going to be a higher risk. So try to keep your credit score in good shape, pay your bills on time, and check your credit score and make sure, again, it's maintained at a good level, the best level you can, because that will definitely affect your insurance premiums. Eh bien, Kembe credit score ou non normalité li, et pour nous gagner un bon crédit, eh bien, yo ouais que nous c'est un monde qui stable. Mais là, nous avons un mauvais taux de crédit, eh bien, naturellement, il a chargé nous plus parce que nous avons plus de risques, les y a géré avec nous que non ça. Another thing that a lot of the companies I know, Allstate, Progressive, Geico, they all offered are usage-based insurance, where they give you something to track your driving. And this is good for people that don't speed, that don't drive too recklessly. You put either an app or something, you plug it into your car, and they can monitor how you drive, if you drive too fast, too slow, those kind of things. And if you're a safe driver, you can save sometimes up to 30% on your premiums or even more, especially if you don't drive a lot, if you don't put a lot of miles on. Those are some good options as well. Si ou même c'est ça, you safe driver, you gain des gadgets que capable installer dans machine pour garder méthode de conduite qui sont monde posé coller ou pas faire vitesse, etc. Donc ça capable faire économiser presque 30% de cob que vous chargez pour assurance sur machine là. These are some, this is pretty obvious too, and I do it and I tell clients about it. I just told a friend about it. Shop around and compare your insurance rates every year. It doesn't take long. There's a lot of apps out there that can help you do it. Maybe you go to an insurance agent, but you're not married to an insurance company just because you've been with Geico or Progressive for many years. Doesn't mean you can't shop around and compare rates with another company. And as long as the benefits are the same, if the rates are different, it may make sense to change to another reputable company. Nous capables checker différentes autres compagnies pour nous comparer prix. C'est pas parce que nous avons des années avec Geico ou avec Progressive que nous obligés de rester avec eux pour juste nous mourir. De temps en temps, nous avons une app qui est capable d'aider nous en prendre et quote dans mes différents côtés. Et il y a des agents tout capables d'aider nous checker avec plusieurs compagnies pour qui est-ce qui va nous plus bon rate. Another way to save money, and I recommend it, it's something you have to think about personally if you can afford it, but that's increasing your deductible. If you increase your deductible from 500 to 1,000, for example, that'll save you some money on your premiums. Another good thing is if you have homeowners and autos, sometimes you can get a deal if you bundle. A little more difficult here in Florida because not all the carriers do hurricane insurance. And the other thing, too, is ask for any kind of promotions, loyalty promotions, or discounts for good driving. Sometimes if you have students and they get better than a B average, you can get some big discounts, but you have to ask to see what's out there. Alors, il y a un pilote façon tout que nous capables de gagner réduction dans le prix. Si nous gagnons différents types d'assurance, homeowners, flood, ou capable de gagner compagnie ça, non, avec une seule compagnie.
Bien entendu, ça vient nous petit gens plus difficile dans Floride parce que c'est pas gain de certaines compagnies qui pas vendre type d'assurance ça yo dans Floride, mais quand même il y a un pile discount, un pile l'autre condition que si nous gen ti moun qui l'école qui gagne bon grade B average, yo capable gagner discount pour yo même. Sometimes if you're involved in a certain group or maybe through your employer, I know, for example, Jackson Memorial or the unions have special programs that you can get insurance through them. If you were in the military or a veteran or even a first responder, there's programs, discounts available. And it's something as simple as agreeing to paperless billing as opposed to a paper bill, or doing auto pay may save you some money. Nous connaissons que certaines compagnies gagnent discount pour employés, autant que Jackson Memorial. L'autre qualité, gros compagnie qui gagne un pile monde, mais ils sont capables de négocier des fois, ils ont une assurance qui va au discount dans ce sens. Donc, il y a plusieurs aspects, plusieurs bagages que nous sommes capables de faire pour nous joindre et discount ça. So again, saving money on car insurance, it doesn't have to mean that you have to be unprotected. That is not what I'm talking about this morning. But there are ways that make sense, like removing an adult children when appropriate, or trying to raise your deductibles a bit, or taking advantage of any discounts they may offer. Toute possibilité, tout moyen qui gagne en place qui là, qui est capable d'aider nous joindre une réduction dans le montant que nous avons chargé nous, ben nous capables de prendre avantage de eux-mêmes. Again, the cutting cost is smart, but leaving yourself exposed is not a good idea. Cutting back on core protections like bodily injury and uninsured motorist and comp collision are not a good idea, but exploring lesser discounts that people don't know about, or adjusting your policy as your life changes or your children grow, these may be strategic and may save you some money. Alors, il y a un pilote façon, pilote moyen que nous sommes capables d'utiliser pour aider nous réduire le montant que nous chargeons nous pour assurance, pour nous capables de gagner discount. Donc, là, prend un petit temps pour que nous-mêmes nous sommes capables de faire des recherches. I can't believe that we've already come to a close of what you need to know about the law. It's amazing how fast an hour goes. I had so much more to talk to you about today. But the good news is, if you have questions about the law, if you get involved in a car accident or a work accident, you have questions about anything going on these days, we're here for you. You can always call us at 954-523-5123 or 305-545-5123. It is a free consultation, and I promise if I can't help you or give you good advice, I'm going to do my best to find you the right attorney or point you in the right direction. Alors, nous sommes capables de continuer à avoir toute qualité d'information qu'on a besoin, ou capables de continuer à contacter nos bureaux. Nous toujours mettre à jour à tout ça qui gagne, toutes dernières nouvelles, qui est capable, bon pour vous, dans la communauté, à aider à gérer tout ça, à gérer. Et consultation avocat toujours été gratuite pour nous, pour n'importe qui bagaille. God bless and bonne fin de semaine. Alors, nous disons tout le monde merci qui t'a écouté avec nous. Continuez les avocats dans 954 523 51 23 ou dans 305 545 51 23. Bonne fin de semaine. Sa connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal. Depuis pour faire un accident machine ou sinon accident de travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire jouer une compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour il même tout il pas toucher. Qui donc il obligé de travailler pour qu'à faut toucher, et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'un accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190 Nord-Ouest 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10 Nord-Est 11e Côte, téléphone 305 545 51 23. Expérience à connaissance ou avocat qui comprennent culture haïtienne, non? C'est clair, on choisit un monde qui peut représenter dans le domaine légal. Cabinet avocat Jonathan Kane avec Franz Vital, des réputations solides, l'a occupé des affaires immigration, divorce, Charles Support, avec tout cas légal.
Des pour faire un accident machine ou sinon accident travail, maître Jonathan Kane avec maître Franz Vital, des capacités pour y aider. Il travaille dur pour y faire joindre compensation que dommage, il fait souvent mérité. Il tellement prend cas au sérieux que il faut qu'on ait, si il pas joindre l'argent pour, il même tout, il pas toucher. Qui donc, il obligé de travailler pour qu'il faut toucher et tant qu'on toucher plus, c'est qu'on sait à toucher tout. Pas d'accident qui est trop petit, mais relais connu, quel que soit accident gagnant, maître Kane ou soit maître Vital, deux offices pour servir. Braod, 6190, Nord-Ouest, 11e Street, dans Sunrise, téléphone 954 723 51 23, dans North Miami Beach, 162 10, Nord-Est, 11e Côte, téléphone 305 545 51 23.